We know that Satyabhama is Srimati Radharani, an expansion of Srimati Radharani. And Srila Sridhar Maharaj discusses how she was the ideal of divine self-surrender at the lotus feet of Lord Chaitanya. And after Lord Chaitanya took sannyas, she had a vrat that she would do, where she would put a grain of rice for each round that she chanted. And that was what she would eat for the day. So she'd have a specific quota of rounds to chant every day. And after each, when she finished her quota, she would cook that rice and offer it to the Lord and honor it as prasadam. So this is very, very intense mood of separation from Lord Chaitanya. And she became emaciated in that way. She also has a murti also of Lord Chaitanya. And he's still being worshipped in Navadvip to this day. It's very, very special to go there. And I just think about the intensity of just being completely absorbed in the holy name so much. Of not wanting anything else besides that association again of Lord Chaitanya. It's a very, very special mentality to try and imbibe within our hearts. So, to start off, may we pray to Vishnupriya Devi that we develop even a drop of her immense love for Lord Chaitanya. So tying into that, it is also the appearance day of Pundarik Vidyanidhi, another very special personality in Gaura Lila. And we know that Pundarik Vidyanidhi is said to be an expansion of Maharaj Vrishabhanu, who is the father of Srimati Radharani. So, of course, we know the very famous pastime of Gadadhar Pandit. It's a very important pastime, actually, because it shows that bhakti is internal. So, one day Gadadhar Pandit is being brought to meet Pundarik Vidyanidhi. And he's entering in with Mukunda Datta, and he sees this very opulent way of life. And Gadadhar Pandit's thinking in his mind, what? This is, Mukunda Datta told me this is a great Vaishnav. It's a very, very luxurious house. So Gadadhar Pandit is thinking, this person, he's chewing pan, he has a golden spittoon for his pan, and he's being fed all these very opulent fruits. But then Mukunda Datta felt Gadadhar Pandit's consciousness. So Mukunda Datta decided to sing a beautiful verse from the Srimad Bhagavatam. And this verse discusses about the mercy of Krishna.
who could be more merciful than Krishna? Qui peut être plus miséricordieux que Krishna? Who, even somebody like Putana came to poison him Quelqu'un comme Putana est venu pour l'empoisonner by offering him her breast. en lui donnant son sein. And as an infant, Krishna granted her the mercy Comme un enfant, il a tété son sein of attaining a position in the spiritual world to serve Krishna. et elle a atteint dans le monde spirituel en tant que novice. And Pundarik Vijayanidhi just erupted in ecstasy, Et donc il est complètement rentré en extase, rolling on the ground. se roulant sur le sol. All of these luxurious things start breaking and falling over. Il a commencé à tout jeter partout, à casser les choses luxueuses No recollection for the external things that he was utilizing. et plus aucune considération pour les choses externes qu'il utilisait. This happened for hours, Et donc ça s'est passé pendant des heures, just from one verse. juste en écoutant un verset. Wow. So Gadadhar Pandit is thinking, oh no, Et donc Gadadhar Pandit est resté en mince. I made a mistake. J'ai fait une erreur. I thought that this person was a materialistic person. Je pensais que cette personne était une personne matérialiste. And he approaches Mahaprabhu Donc il a approché Mahaprabhu. and he says, I think I should take initiation from this person so that I can be relieved of my offenses to him. Je pense que je devais prendre initiation de cette personne pour être libéré de mon offense. And then Mahaprabhu erupts in ecstasy. Et donc à ce moment-là, Mahaprabhu est rentré en extase. And Mahaprabhu starts crying out, Pundarik, Pundarik, Et donc Mahaprabhu, il a crié Pundarik, 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 in the mood of Srimati Radharani. dans l'humeur de Srimati Radharani. And so Gadadhar Pandit receives the blessings to take initiation from Pundarik Vijayanidhi. Donc il a reçu les bénédictions pour recevoir l'initiation de Pundarik Vijayanidhi. And the wonderful connection of this is that Gadadhar Pandit is actually a direct incarnation of Srimati Radharani. Donc la connexion avec ça, c'est que Gadadhar Pandit est une manifestation de Radharani dans les divertissements de Gauranga. It's so beautiful. C'est tellement merveilleux. So wonderful. Gaur Leela is so special. Les divertissements de Mahaprabhu sont tellement merveilleux. It's such a unique way that the Lord's associates interact with each other when they come to descend on the material plane. C'est une manière tellement unique de voir comment les associés de Mahaprabhu ils interagissent entre eux dans ce monde quand ils descendent du monde transcendantal. So there's one more pastime I wanted to share of Pundarik Vijayanidhi. Il y a un autre divertissement que je voulais partager avec Pundarik Vijayanidhi. There's a special day in Jagannath Puri Il y a un jour très spécial à Jagannath Puri called Udan Shashti. qui s'appelle comme ça. And it's a day where Lord Jagannath has offered, it's cold, it's winter time, so Jagannath has offered a wool, like a blanket. Il fait froid, donc c'est l'hiver, donc on donne à Jagannath une couverture chaude. And generally, the way that the blankets are made is that they're soaked in rice starch, boiling rice starch, like boiling rice water. Rice. Yeah. Donc ces couvertures, elles sont faites d'une telle manière qu'elles sont bouillies avec du riz. So generally when you get them, you're supposed to wash them again before offering them to the Lord because they're considered dirty. Et donc habituellement, on doit les laver avant de les offrir au Seigneur Jagannath parce qu'elles sont considérées comme sable. And so Pundarik Vijayanidhi saw this, Et donc Pundarik Vijayanidhi, il a vu ça. that they offered the blanket without washing it. Ils avaient offert la couverture sans la laver avant To Lord Jagannath. au Seigneur Jagannath. And Pundarik Vijayanidhi thought, this isn't right. Pundarik Vijayanidhi, il a pensé que ça c'est pas correct. And he was feeling in his heart something, he was feeling upset. Donc à l'intérieur de lui-même, il se sentait pas bien. And so that very night, Et cette nuit-là, Krishna and Balaram in the form of Jagannath and Baladev, et Krishna et Balaram sous la forme de Jagannath et Baladev, they came and they started slapping him. ils sont venus, ils ont commencé à le gifler, Like that. comme ça. Smacking him and smacking him. Donc, ils le giflaient de droite à gauche. And they said, you've come here to point out the defects of my servitors? Je suis venu ici pour voir les défauts de mes serviteurs. What is this? Qu'est-ce que c'est ça? And Pundarik Vijayanidhi wakes up. Et
and his cheeks are swollen red. Ses joues étaient toutes rouges. And he's in ecstasy. Et il était en extase. And he goes to his close friend Swarup Damodar. Et il est allé voir son ami très proche, Swarup Damodar. And he says, such is my position. Quelle est ma position? I have the objectional feeling in my heart J'ai une objection dans mon cœur towards these servitors. envers les serviteurs du Seigneur. So now look at the swelling on my cheeks. Regarde mes joues maintenant. So it's a very, very special pastime. Divertissement très spécial. Very inconceivable. C'est inconcevable. But so special. C'est vraiment très spécial. Very important to see how Krishna interacts with his devotees in different ways. C'est intéressant de voir comment Krishna il interagit avec ses dévots d'une manière différente. Lord Jagannath especially has a specific way of receiving worship. Et le Seigneur Jagannath a une façon très particulière de recevoir l'adoration. And he likes it. Et il aime ça. Yeah, it's very special. So we can pray to Pundarik Vidyanidhi today On peut prier pour Pundarik Vidyanidhi aujourd'hui. for his mercy to never have external vision against the Vaishnavas. Pour avoir sa miséricorde de ne pas voir l'aspect externe des Vaishnavas. So Shri Pundarik Vidyanidhi ki jai. Jai. Shri Vishnupriya Devi ki jai. So now we are on to our next wonderful personality. It's so great speaking about such wonderful Vaishnavas. I'm so unqualified, but it just gives you so much joy hearing about these personalities. So Sri Raghunandan Thakur was also appeared on Vasant Panchami today. Mm-hmm. And according to Gaura Ganadesh Dipika, he is known as Sridham Saka. And Raghunandan Thakur, it's said that his figure was extraordinarily beautiful. And he was very fond of dancing. And so there's a very famous pastime with Raghunandan Thakur when he was a little boy. And after he received his Upanayanam, his Brahmin initiation, his father was going out and he won't return in time to offer the bhoga to the deity. So the father instructed Raghunandan Thakur to please offer this to the deity. So his mother cooks many wonderful dishes. And it's now the time to offer to the deity. And Raghunandan Thakur, he goes, he places the plate, and he does the process of offering the bhoga to the deity. He's saying, "My dear Gopinath, please take these dishes I'm offering you. Please eat." And he's waiting and waiting. And Gopinath's not eating. And he's saying, "No, you have to eat. My father's going to come home, and it's not going to be offered. I'm going to get in so much trouble. And Gopinath, I'll be punished." Then he began to cry and cry and cry. "Please, Gopinath, please eat." And so then Gopinath, in his deity form, began to eat. And Krishna himself is eating all of this offering. And so he takes the plate out when Krishna's done eating. And his mother looks and she says, "Where's the prasadam?" "What do you mean, where's the prasadam?"
The boga that you offered to the deity, it's prasadam, where is it? Le boga que tu as offert à la déité, et ensuite le prashad, il est où? I don't understand. Il dit, mais je comprends pas. Gopinath ate everything. C'est Gopinath qui a tout mangé. And the mother's thinking, mischievous boy. Un garçon un peu Troublemaker. qui fait des bêtises. So she chastised him. Donc elle a châtié. And he started to cry, no, I'm telling you the truth, I promise. Il a commencé à pleurer. Non, non, je te dis la vérité, je te promets. And she said, okay, well, when your father comes home, we'll discuss. Ok, quand ton père reviendra, on en discutera. Sounds very familiar. Ça sonne très familier avec nous. So later, the father comes and does the same thing. They kind of becomes pacified. Et donc le père est revenu à la maison. But the father's very curious. Mais le père était très curieux. Did Gopinath really eat everything? Parce que Gopinath a vraiment tout mangé. So one day he had an idea in his head. Donc il avait une idée dans sa tête. He said, okay, Il dit, ok, I'm going to go out je vais aller à l'extérieur and I'm going to pretend like I'm going out somewhere, et je vais prétendre que je pars. but then I'm going to come back Mais je vais revenir and I'm going to see if my dear son is really eating the offerings to Krishna. et donc je vais voir si véritablement Gopinath lui offre mon fils. So the same process occurs, Et donc le même processus est arrivé. and Raghunandan Thakur is offering the boga to Gopinath. Raghunandan Thakur il offre le boga à Gopinath. Gopinath starts eating, Gopinath a commencé à manger. and then Gopinath notices Et Gopinath il a remarqué his father is watching, son père était en train de regarder. so he stops. Donc il a arrêté. But there's a half-eaten laddu in his hand, Mais il y a une moitié Like de this. ladou dans sa main. and the father erupts in ecstasy. Et son père il rentre en He extase. starts crying and crying, Il commence à pleurer, and he's embracing his son Raghunandan Thakur il commence à embrasser son fils with so much love. avec tellement d'amour. And it's actually said that deity is also still present, Bien sûr, cette déité elle est toujours présente. and it's said that those fortunate souls Et c'est dit que ces âmes fortunées who have the qualification can still see the half-eaten laddu in Gopinath's hand. qui ont la qualification peuvent toujours voir cette moitié de ladou qui se trouve dans la main de Gopinath. Just imagine the power of devotion that someone has. Imaginez la dévotion, le pouvoir qu'une personne a. This is the beauty of Raj Bhakti. Ça, c'est la beauté de Raj Bhakti. Krishna- La dévotion vers Krishna is bound by the love of his devotee. Krishna, il est capturé par l'amour de ses dévots. Very, very special. Très, très spécial. So, on this special appearance of Sri Raghunandan Thakur, Donc, dans cette apparition de Raghunandan Thakur, we will pray to him on prie pour lui, that we can have the same level of faith on peut avoir le même niveau de foi in the process of worshiping the dans deity, le processus d'adorer la déité. and that one day Et qu'un jour, Krishna comes to us in the form of his deity Krishna il vient à nous sous la forme de la déité and asks us for service, et puis il demande un tel service and that we act on that. et qu'on agisse ce qu'il demande. So, Sri Raghunandan Thakur ki jai. Okay, we have a final glorification of a Vaishnava, On a une dernière glorification de la Vaishnava, and this is a very, very special devotee. c'est un dévot très spécial. It's the disappearance day of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est le jour de disparition de Shri Vishwanath Chakravarti Thakur. And it's said that the appearance and the disappearance of special souls Et c'est dit que la disparition et l'apparition des grandes âmes, is said to be the same, actually, c'est exactement la même chose, en fait, because they're both incredibly transcendental. parce que les deux sont transcendantales. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, did a lot of service for Lord Chaitanya, il a fait énormément de services pour Shri Chaitanya. and he appeared in a family of brahmanas Il est apparu dans une famille de brahmanas, from the Radhiya community in Nadia, West Bengal. donc dans le West Bengal à Nadia. And very, very early on, Donc très tôt, he compiled the books named Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, il a composé ce livre. Ujjvala Nilamani Kirana, Ce livre
and Bhagavatamritakana, which are very, very special books, and he compiled these at a very young age, Ce sont des livres très spéciaux. when he was staying with his spiritual master. Quand il vivait avec son maître spirituel. So, after the disappearance of Lord Chaitanya, Donc après la disparition de Shri Chaitanya Mahaprabhu, there were more special personalities that appeared afterwards, il y a des grandes personnalités qui sont apparues, such as Narottam Das Thakur, comme Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, Srinivasacharya, Shamananda Pandit, Shamananda Pandit. and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is fourth in line from Narottam Das Thakur. Et donc Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, il est apparu 4 générations après Narottam Das Thakur. So he offered so many wonderful literatures. Donc il a offert des livres merveilleux. Some are incredibly intimate Donc quelques-uns sont vraiment très intimes, and are not meant for public discussion. et donc ils ne sont pas appropriés pour It's la discussion publique. meant for the topmost Vaishnavas to relish. C'est fait pour les Vaishnavas les plus élevés, pour qu'ils se nourrissent. And at the same time, he compiled books about understanding bhakti and tattva. Et en même temps, il a composé des livres pour comprendre la dévotion, la bhakti, et le tattva philosophique. But not only was it that he was capable of compiling many books, Pas seulement il était capable de composer de nombreux livres, he also personally protected the progression of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya il a protégé la progression du mouvement de Gaudiya Vaishnavisme. through not only a specific action between refuting different aspects of tattva, En réfutant différents points de tattva, but then also through his own disciple, Baladev à Vidyabhushana. travers ses disciples comme Baladev Vidyabhushana. So there was a big debate in Jaipur, Il y avait un très grand débat à Jaipur. and it was about the aspect of what's called parakya and swakya. Et donc c'était So, ces deux aspects. So the Lord's pastimes of wedded love, Donc l'aspect like married, d'être marié and avec Krishna, then also the Lord's pastimes of paramour love. et en n'étant pas marié, l'amour extra-conjugal. And so some of these personalities from Jaipur Et donc ces personnalités de Jaipur, were claiming that Srimati Radharani shouldn't be worshipped et ils proclamaient que Radharani ne devrait pas être adorée. and that she wasn't mentioned in the Srimad Bhagavatam, Mentionné dans le Srimad Bhagavatam, different points as such. différents points comme ça. And so there was a lot of debate as to should Radha Govinda be worshipped in Jaipur. Et donc il y avait beaucoup de débats, est-ce que Radha Govinda devrait être adorée comme ça à Jaipur. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, through his disciple, Mais Vishwanath Chakravarti Thakur, à travers son disciple, because at the time he was requested to do so, but he was very absorbed in his bhajan. parce qu'à ce moment-là, il était vraiment très absorbé dans son bhajan. And so when the acharyas get back into that position that they originally are in, Et quand les acharyas ils sont dans cette position où ils sont originalement, it's difficult to come back and refute and speak things about tattva. c'est difficile de revenir et de parler à propos des tattva. But Srila Baladev Vidyabhushana, Mais Baladev Vidyabhushana, he refuted these arguments on behalf of his guru, il a réfuté tous ces arguments sous la guidance de son gourou. and his presentation was so expert Et sa présentation était tellement experte that they actually had nothing to say afterwards. qu'il n'avait rien à dire après ça. And so there's a very famous commentary called Govinda Bhashya, Donc il y a un très fameux commentaire appelé Govinda Bhashya. and this is because they claimed that the Gaudiya Vaishnavas didn't have a commentary on Vedanta Sutra. Parce qu'il disait que les Vaishnavas n'ont pas de commentaire sur le Vedanta Sutra. But because the Gaudiya Vaishnavas considered the Srimad Bhagavatam as the natural commentary on Vedanta, Parce que les Vaishnavas ils considèrent le Srimad Bhagavatam comme le commentaire naturel originel de Vedanta Sutra. they never felt a need to make a commentary on Vedanta Ils Sutra. n'ont jamais fait un commentaire sur le Vedanta Sutra. Still, Baladev Vidyabhushana wrote an incredible book called Govinda Bhashya, Mais Baladev
And he had very little time to write this book. Et il avait très peu de temps pour écrire ce livre. So he's thinking, how am I going to write this? Donc il pensait, comment je vais écrire ça? And Govinda appeared to him in a dream. Et Govinda, il est apparu. And he said, don't worry, Il lui a dit, ne t'inquiète pas, I will write it for you. je vais l'écrire pour toi. You just do everything and I will write through you. Tu fais juste tout et moi je vais l'écrire pour toi. This is the beauty of the Vaishnav. Ça, c'est la beauté du Vaishnava. We see the same thing with Srila Prabhupada. On voit la même chose avec Srila Prabhupada. One time he requested Tamal Krishna Maharaj to recite a verse. Un jour, il a demandé à Tamal Krishna Maharaj de réciter un verset He couldn't find the verse. et il ne pouvait pas trouver le verset. And Prabhupada was saying how important it was to read his books. Et Prabhupada lui dit à quel point c'était important de lire ses livres. And he said, do you know why I read my own books? Est-ce que tu sais pourquoi moi je lis mes propres livres? He said, because I didn't write these books. C'est pas moi qui les ai écrits. Krishna wrote these books. Krishna qui les a écrits. So Prabhupada himself is relishing his own books. Prabhupada lui-même, il prend plaisir à lire ses livres. And we see this with many, many exalted Vaishnavas. On voit ça avec beaucoup de grands Vaishnavas. So we see that through some of Srila Rupa Goswami's books, he reestablished also the importance and understanding of the most elevated relationships between Radha and Krishna and Vrindavan. Donc aussi, à travers les livres de Srila Rupa Goswami, il a expliqué l'importance de l'adoration de Radha et Krishna à Vrindavan. And once there were some scholars who opposed him, Et un jour, il y avait un érudit qui s'est opposé à lui. and they were actually so defeated. Et ils étaient très argumentatifs. They were so upset with feeling the fact that he was establishing a proper understanding of worship. Ils étaient mécontents avec le fait qu'il établisse quelque chose d'approprié. They couldn't accept it. Ils ne pouvaient pas l'accepter. So they actually decided one day that they should kill Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Un jour, ils ont décidé qu'ils devaient le tuer. And so one day they were following him because he would go on parikrama Vrindavan every day. Parce qu'ils étaient tous les jours à Vrindavan, ils l'ont suivi. And so they were waiting for him to walk around the corner. Et donc ils attendaient qu'il passe à travers un coin. And something wonderful happened. Quelque chose de très merveilleux s'est passé. They turned the corner Ils ont tourné à l'angle and Vishwanath Chakravarti Thakur is not there. et Vishwanath Chakravarti Thakur n'était plus là. But there's this very attractive young girl, Mais il y avait une jeune fille très attirante and she's picking flowers, et elle cueillait des fleurs. charmed by this Elle était captivée beauty of this young girl and sweetness. par la beauté et la douceur de cette jeune fille. They came up to her and they asked, "My dear child, Et ils lui ont dit, oh mon jeune enfant, a moment ago there was a great devotee coming this way. juste il y a quelques instants, il y avait un grand dévot qui tournait à cet endroit. Did you see where he went?" Est-ce que tu as vu où il est allé? And the girl replied that she had seen him, Et la jeune fille a dit, oui, bien sûr, je l'ai vu. but I don't know where he went now. Mais je ne sais pas où il est allé. And the astonishing, gentle smile and beauty and sweetness that this young girl had completely captivated the hearts of these Et la people. douceur, le sourire et le charme de cette jeune fille a complètement captivé ces personnes. So they couldn't help but ask who she was. Ils ne pouvaient pas savoir qui c'était. And she told them that she was a maidservant of Srimati Radharani. Et elle leur a dit qu'elle était une servante principale de Radharani. And she said, Radharani's currently at her mother-in-law's house in Yavat, and I'm picking flowers for her. Radharani est à la maison avec sa belle-mère et je cueille des fleurs pour elle. And after speaking this, Et après avoir parlé de cette manière-là, a mystical thing happened quelque chose de très mystique s'est passé. where Vishwanath Chakravarti Thakur was back where the girl was standing. Vishwanath Chakravarti Thakur est revenu exactement à l'endroit où se trouvait la fille. And these brahmanas felt such remorse in their hearts. Et donc ils se sentirent vraiment coupables à l'intérieur d'eux. And they immediately fell and paid their obeisances to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Pour faire leurs hommages à Vishwanath Chakravarti Thakur. Such a special pastime. C'est It's said that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is known as Vinod Manjari in the spiritual world, and eternally performs her services to Srimati Radharani. And
And it's just a very, very wonderful thing when we get to hear about such exalted personalities coming to the material world and performing their pastimes. C'est une chose très merveilleuse d'entendre parler de ces grandes personnalités qui descendent du monde transcendantal et qui viennent accomplir un divertissement ici. It's just so soaked in mercy. C'est It's, juste rempli de miséricorde. yeah. So there's many things we can say about Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Tellement de choses qu'on peut dire sur Vishwanath Chakravarti Thakur. I already feel so unqualified to be speaking about him. Je suis tellement qualifié pour parler à propos de lui. But maybe pray to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur on this very special day Et chez Vishwanath Chakravarti Thakur, en ce jour très spécial, that we can enter into the understanding of what he's giving us. de rentrer dans ce qu'il est venu donner. And deepen our understanding of Srila Rupa Goswami's literatures Pouvoir rentrer plus profondément dans la compréhension des livres de Srila Rupa Goswami, through his ability to open them and expand on them. avec cette habilité qu'il a de les exposer et de nous les rendre accessibles. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai, all the Gaur Bhaktas ki jai. Today is also Panchami, Vasanta Panchami. Today is also Vasanta Panchami. Vasanta Panchami. So I thought to at least start speaking about a special pastime today, Donc je voulais commencer, if that's okay. si c'est ok, on peut juste commencer à parler de ce divertissement. Maybe we can finish it in another class. Peut-être qu'on pourra finir dans une autre classe. Yeah, we'll do that On va faire because it's very nice. c'est très beau. Okay, so this is from Ananda Vrindavan Champu, Donc c'est de Anandavandavan Shampoo, written by Srila Kavi Karnapur, qui est écrit par Kavi Karnapur, another very special associate of Lord Chaitanya, un autre associé très spécial de Shri Chaitanya, who actually sucked the toe of Mahaprabhu as a child. He put the toe of Mahaprabhu in his mouth as a child, as a young baby. Kamsa. il a sucé le pouce de Shri Chaitanya Mahaprabhu dans sa bouche Kamsa. quand il était petit. Very, very special. Très très spécial. So this chapter is in chapter 14, Donc ce chapitre, c'est dans le 14e chapitre. and it discusses the appearance of spring Donc ça décrit le début du printemps. and the festival of Holi that takes place. Et donc le festival de Holi qui se manifeste à ce moment-là. So one day Donc un jour, in Raj, à Raj, this rising sun beautifies the blue sky. Gorananda, I'll try and speak more simply. The sun rose in a very beautiful way. le soleil apparaît d'une manière tellement merveilleuse. And Krishna got up that day and dressed very gorgeously, very beautifully. Krishna il s'est levé, il a été habillé d'une manière tellement merveilleuse. Said that he was like a dramatic actor. Il était comme un acteur magnifique. And taking his cows and friends, he entered into the forest of Vrindavan. En prenant ses amis, et ils sont rentrés dans la forêt de Vrindavan. Now, every day we know that Krishna does this On sait que tous les jours Krishna fait ça to also remove the distress of separation felt by all the residents in the forest as well. et pour enlever toute la séparation que ressentent les habitants de la forêt. But this day was special, Et ce jour était très spécial. and his dear friend Madhu Mangal Et son très cher ami Madhumanga started to wander off and walk in another way. a commencé à marcher dans une autre direction. And so, in his very unique way of walking and his personality, Sa personnalité unique, sa manière de marcher unique, he stumbles across some elderly gopis. il est rentré en contact avec des gopis aînés. And they recognize him and they say, "Oh, great Brahmana, Et ils l'ont reconnu, ils ont dit, oh, grand Brahmana, oh, wise one of keen intelligence, oh, wise person. Have you studied the Vedas today?" est-ce que tu as étudié les Védas aujourd'hui? Smiling slightly, Madhu Mangal, En souriant d'une manière un peu he says,
a little smile. un petit sourire. He says, "Oh, best ladies of Vrindavan, Oh, les meilleures femmes de Vrindavan. the Jyoti Shastra, astrology, L'écriture de l'astrologie. it shines with great power. Il émane d'un grand pouvoir. And by studying these things, Et en étudiant ces choses, one can know the good and bad events in the past, present, and future. quelqu'un peut connaître les mauvaises choses qui peuvent arriver dans le futur. Such astrologers De tels astrologues can make the impossible become possible peuvent faire en sorte que l'impossible devient possible and turn the possible into impossible." et de faire ce qui est possible impossible. The elderly gopis reply, "Bravo, bravo, all glories to you. Toute gloire à toi. This time is so perfect because we have a question for you. C'est vraiment parfait parce qu'on a une question à te poser. And as a dakshina, we have many tasty ladus to offer in service to you. Que Dakshin, on a préparé des merveilleux ladus pour toi. But this question is very confidential, Et cette question est très confidentielle. and we can't ask it in our houses. On ne peut pas la poser dans notre maison. So will you please answer this question for us? Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à cette question? Madhumangal says, "Okay, Elle dit, ok. if you give me many cows full of milk bags, Si vous me donnez big milk bags, des gros sacs de lait, I will bestow my mercy upon you, je poserai ma bénédiction sur vous. because I am a wise brahmana, Parce que je suis un brahmana très cultivé. and hidden within me is the power of omniscience." Within me Et à l'intérieur de moi, is the power of omniscience. c'est le pouvoir de l'omniscience. So the gopis said, "That's no problem. It's like dust for us, giving cows. Il n'y a aucun problème. C'est juste comme c'est très facile pour nous de. We'll give you whatever you want in this world. On te donnera tout ce que tu veux dans ce monde. You just answer our question." Juste tu réponds à notre question. He says, "Wealth doesn't interest me." Madhumangal says, "Wealth doesn't interest me. Les richesses ne m'intéressent pas. But in order to spread my fame, Mais pour répondre mes gloires, I am requesting this." je vais répondre. So now the elderly gopis, they ask him this question. Donc les gopis They ils s- vont poser la question. They say, "Our dear Brahmana, Notre cher Brahmana, we're happy housewives of Vrindavan, on est des femmes très heureuses à Vrindavan. and we're incredibly happy. On est tellement heureuses. But there's one thing that's troubling us. Mais il y a une chose qui nous perturbe. It's unsolvable. C'est impossible de résoudre. Our daughters-in-law Notre belle-fille, are so beautiful and so special. elles sont vraiment merveilleuses, très They spéciales. have so many wonderful qualities. Elles ont tellement de belles qualités. But for some reason, they have no joy in being with their husbands. Mais pour une raison, ils ne ressentent pas de joie à rester avec leur époux. It's as if they're deaf to the ears of the name of their own husbands. Même si elles entendent le nom de leur époux. This problem has made us miserable. Donc ce problème, ça nous rend misérables. Please help us solve this problem. S'il te plaît, aide-nous avec ce problème. So Madhumangal Donc, Madhumangal, pretends to be deeply absorbed in meditation très absorbé dans la méditation in order to solve this dilemma. pour résoudre ce problème. He's taking a long time Ça prend du temps. meditating. Il médite. Oh, auspicious ladies, he says. Oh, fille auspicieuse. Although I am Krishna's friend, Bien que je sois l'ami de Krishna, my happiness will be ruined, destroyed, ma joie va être détruite. if he finds out that I'm helping his antagonists, his enemies. Si jamais s'il va savoir qu'il aide ses copines. So please keep this a secret. Ah, donc s'il te plaît, gardez ça secret. But first, Mais premièrement, bring me some fruits. amenez-moi les fruits. Then I will explain to you. Alors je vous expliquerai. So then he takes his fruits, Il a pris les fruits, smiling big, un grand sourire. and he says, "Oh, dear ladies of Vrindavan, Oh, chère femme de Vrindavan,
I have found there are two defects Il y a deux choses that are seen with your situation. que je peux voir dans cette situation. One is material, La première est matérielle one is spiritual. et la deuxième est spirituelle. Now the first one is quite obvious. La première est courante. Your daughters are averse to their husbands Vos belles-filles sont opposées à leur époux because they are full of material defects, parce qu'elles sont remplies de défauts matériels such as bad behavior comme des mauvaises habitudes. and ugliness. Everyone knows about this. Tout le monde sait ça. So what is the use of applying my astrology wisdom to this problem? Donc, pourquoi demander mon aide astrologique pour résoudre ce problème? Now there is another problem. Mais il y a un autre problème. So listen attentively Écoutez attentivement. as I explain the spiritual problem. Comme j'ai dit, c'est un problème spirituel. Here in Vrindavan, Ici à Vrindavan, there's one great yogini, il y a une très grande yogini and she is against you. et elle est contre vous. Her feet are worshipped by the greatest of yogis, Ses pieds sont adorés par les plus grands des yogis and by her mystic power, et par son pouvoir mystique, she can bring anybody under her control. elle peut amener n'importe qui sous son contrôle. It is said that she can even split the sun in half. Il est même dit qu'elle peut couper en deux le soleil. This playful and powerful yogini Donc cette très puissante yogini, is known as Yogamaya. elle est appelée Yogamaya. And by her illusory potency, Et par ses pouvoirs d'illusion, she made it look like your sons are married to particular gopis. donc on pourrait croire que vos fils sont mariés avec ces gopis. Then she propagated the fact among the ignorant. She spread this knowledge, Et donc elle répand cette connaissance. and she created bad qualities in your sons. Et donc elle crée des mauvaises qualités dans vos fils. And the antagonistic mood in your daughters-in-law. Et donc elle crée Inimical. cette humeur défavorable envers leurs époux. So your daughters and their husbands are not actually fit to live together. Et donc en fait, vos belles-filles et vos fils ne sont pas faits pour vivre ensemble. This is why she has forbid your sons, their husbands, to even touch their wives. C'est pourquoi elle a fait en sorte que vos fils ne touchent jamais leurs épouses. Sooner or later, Et donc plus tard, Yogamaya will soon make your daughters-in-law give up any sense of being married to their husbands. plus tard, Yogamaya va faire en sorte qu'elles n'ont plus aucune conscience d'être mariées. But if you want your sons to become fortunate, Mais si vous voulez faire en sorte que vos fils soient fortunés, then I have a very special worship for you. j'ai une très belle adoration pour vous. And soon your sons can become very happy and prosperous, Alors, très rapidement, vos fils pourront être heureux et prospères. and will make their wives glance favorably upon them. Et donc, ils amèneront le bon augure sur leur femme, leur épouse. So the elderly gopis are so excited. Et donc, les gopis aînés sont devenus tellement Oh, dear Brahmana, cher Brahmana. you are the embodiment of truth. Tu es l'embellissement de la vérité. Although you appear as just a child, Bien que tu apparais comme un jeune enfant, you have the wisdom of an omniscient Brahmana. tu as la sagesse d'un grand Brahmana. Please show us the power you have attained. S'il te plaît, montre-nous le pouvoir que tu as atteint. Madhu Mangal said, You can appease this angry yogini Vous pouvez apaiser cette yogini, You can please this person vous pouvez la satisfaire by worshipping another demigod en adorant un autre demi-dieu who is supremely pure, qui est suprêmement pur, imperishable, infallible, cannot be destroyed. And gaining relief from Madhu Mangal's words, et en entendant les lignes the elderly gopis said, Please, what is this name of this demigod? quel est le nom de ce demi-dieu? Tell us the details about worshipping him. Explique-nous les détails pour l'adorer.
And so Madhumangal replies, "O fortunate ones, Ô femmes fortunées. this very special demigod is named Kandarpa, Et donc ce demi-dieu très spécial est appelé Gandharva, who resides in Vrindavan as the Kunja Devata, qui réside à Vrindavan sous la forme de Kunja Devata, the personified lord of the groves of Vrindavan, le dieu personnifié, of the Le Bosque de Vrindavan. le maître de Vrindavan. He has a body skin color of a rain cloud. Il a la couleur d'un nuage de pluie, He's ever youthful il est toujours jeune and transcendental. et transcendantal. And even Yogamaya Et même Yogamaya, remains always submissive to this youthful personality. elle est toujours soumise à cette grande personnalité. By this sweet will of Kandarpa, Et à travers les doux mots, he will satisfy the desires of all the gopis. et il satisfait le désir de toutes les gopis. So if you can please this demigod, Donc si vous pouvez satisfaire ce demi-dieu, then you will always be happy. alors vous serez toujours heureuse. But if you anger him, Mais si vous le mettez en colère, even Lord Shiva cannot protect you. même le Seigneur Shiva ne peut pas vous protéger. So then Madhumangal begins describing more about who this Kandarpa is, Et donc Mangal a commencé à décrire qui est ce Gandharva. and that only those who perform elevated worship towards him Et donc ceux qui accomplissent des adorations envers lui, with a lot of pious sukriti, avec beaucoup de sukriti, l'activité pieuse de du passé, free from any cheating mentality, avec plus aucune mentalité de tricher, will be able to attain the results of the worship. pourront atteindre le résultat de leur adoration. So then he describes the worship, Et donc il a décrit l'adoration. and he says, you have to give up everything and go to the forests of Vrindavan. Vous devez tout abandonner et aller dans la forêt de Vrindavan. And he says, you go to one grove and the other, roaming about, Vous allez walking around, marcher là et ici et là dans la forêt. collecting flowers for worship of Kandarpa. Et vous cueillez des fleurs pour adorer Gandharva. You must make sure that you're adorned with very beautiful ornaments, Que vous devez faire en sorte que vos boucles d'oreilles, vos ornements soient costly jewels, des bijoux très précieux, attractive scents. des colliers, des bracelets aussi. And once this worship is finished, Et quand cette adoration est finie, 3 times a day, 3 fois par jour, with lamps and incense, avec de l'encens, des guirlandes, flowers, des fleurs, fragrant substances, des parfums, he will eventually reciprocate with your desires. alors éventuellement il va réciproquer avec vos désirs. And he says, besides fulfilling your desires, Et en comblant vos désirs, this will give you the power to control anybody. ça vous donnera le pouvoir de contrôler quiconque. If you do the puja in morning, afternoon, and evening. Si vous accomplissez ce puja le matin, le midi et le soir. And there are many mantras to worship this deity, Et il y a plein de mantras pour adorer cette déité. but I will give you one very special mantra Mais je vous donnerai juste un mantra très spécial. called the Gopal mantra. C'est appelé le Gopal mantra. If you have faith in me, Si vous avez foi en moi, I will teach you this mantra. je vais vous apprendre ce mantra. The elderly gopis are so happy they have a relief. Donc, le gopi aîné, revit, elles sont tellement Oh, Balacharya. jeune acharya. Without a mantra, how can one worship Kandarpa? Avec juste un mantra, comment on peut adorer ce Gandharva? Please teach us this mantra. S'il te plaît, enseignez-nous ce mantra. So he says, okay, Donc il a dit, ok, you have spoken correctly. vous avez parlé d'une manière correcte. Considering the time and place, I will instruct you. En considérant le lieu et le temps, je vais vous l'apprendre. The mantra is Achintya Mahasai Kunja Devatayai Rasatmane Swaha. The gopis are mesmerized. So this is a translation of I offer myself to the great inconceivable Lord Je m'offre moi-même à l'inconcevable Seigneur. of the groves of Vrindavan, Le corps, c'est les plantes de Vrindavan. who forever relishes tasty mellows. Il est toujours en train de goûter des mélos.
Oui, effectivement. He relishes rasa. Il est toujours en train de performer des rasas. So now he gives them the benediction. Et donc maintenant il a donné la bénédiction. And the elderly gopis are very excited. Et donc les gopis aînés sont très And they said, we will instruct our daughters in this worship. On va instruire nos belles-filles de cette adoration. So the elderly gopis come home Et donc les gopis, elles sont revenues à la maison. and they address their daughter-in-laws. Et donc ils se sont adressés à leurs belles-filles. And they say, you come from such a high-class family. Vous êtes d'une famille tellement élevée. You're famous for your kindness. Il n'y a pas de limite à votre gentillesse, Your good qualities, les belles qualités, your beauty. votre beauté, But we cannot understand mais on ne peut pas comprendre. this aversion that you have to your husbands. On ne peut pas comprendre cette aversion que vous avez envers vos époux. We don't even want to see our enemies with this problem. On ne veut même pas voir nos ennemis avec ce problème. Therefore, we will teach you a vrat, which we were instructed by Madhumangal. On va vous enseigner un vœu qui nous a été donné par Madhu Mangal. And the gopis start getting a little confused. Les gopis, elles ont été un peu confuses. And the elderly gopis tell them, Et donc les You- gopis aînés leur ont dit, you must vow vous devez faire ce vœu to wander about the forest of Vrindavan, d'aller dans la forêt de Vrindavan, constantly worshipping Kandarpa, de continuellement adorer Gandharva, the demigod who fulfills the desires of everyone. le demi-dieu qui comble le désir de tout le monde. The gopis are so surprised. Les gopis étaient tellement surprises. They can't believe what they're hearing. Elles ne peuvent pas croire ce qu'elles entendent. Do they know the love that we have for Krishna? Est-ce qu'elles sont au courant de l'amour qu'on a pour Krishna? Did Madhumangal tell them something? Est-ce que Madhu Mangal leur a dit quelque chose? So they began to keep an external patience. Et donc extérieurement, elles ont fait en sorte d'être patientes. And as the elderly gopis instruct them in the form of worship, Et donc à un moment où les gopis aînés ont commencé à les instruire sur la religion, they realize that this is a very serious instruction coming from their mother-in-law. ils ont réalisé que c'était une instruction très sérieuse qui venait de leur belle-mère. And they're thinking, wow, Ils ont commencé à penser, waouh, our mother-in-laws are giving us such nectar. nos belles-mères nous donnent tellement de nectar. Madhumangal has certainly created a wonderful festival for us today. Madhu Mangal a créé un festival tellement merveilleux pour nous aujourd'hui. So it's said that the gopis glue like shining ghee lamps. They were shining. C'est expliqué que les gopis elles rayonnaient. And they said, "O cultured ladies of Vrindavan, Et ils ont dit, femmes culture de Vrindavan, are there any wives who would not submissively follow the instructions of their mother-in-law? est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne pourrait pas suivre les directives de leur belle-mère, Even if we become lean and thin, même si on devient très fine, we will go to the forest on ira dans la forêt and execute this vrata. et on exécutera ce vœu. We should go now. On devrait y aller maintenant. We shouldn't wait. On ne devrait pas attendre. Let us leave immediately. Nous devons partir immédiatement. Your instructions given to us to increase our fortune Votre instruction nous donne une grande fortune. sounds sweeter than the greatest songs. Ça semble plus doux que le soleil lui-même. So the gopis then soberly, while everyone's watching them in Vrindavan, or in the village of Varshana, they began to slowly go to the forest of Vrindavan. And we will end there until the next time, because we don't have much more time. But this is a very special pastime in Holi. And it's said as they're entering into the forest, they began throwing powder and they began playing with each other, the gopis. And Krishna and his group of friends also began playing Holi. So a very special spring festival commences. And we will discuss that festival next class. So thank you for sitting and hearing me try to speak about such wonderful topics.
And I pray for your mercy upon me, Je prie pour votre miséricorde, that I can have the proper realizations of these discussions, que je puisse avoir la bonne compréhension, réalisation de ces sujets, so that one day I can actually give a proper class qu'un jour je puisse donner une classe appropriée with proper realization avec une réalisation for the pleasure of my guru and the devotees. pour le plaisir du maître et de la spiritualité. Thank you very much. Shiva Sant Panchami ki jai. Srila Prabhupada ki jai.